Weewaawo tukwaniriza nnyo ku UBC TV olunaku olwaleero lw'ameefuga ng'ebikujjuko ebikulu bikwatiddwa mu disitulikiti y'e Busia era nga Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alaze essuubi ku nkyukakyuka ezigenda mu maaso mu mbeera y'abantu ne mu nnyingiza era ebikira ku ebyo tugenda kuba tubikutuusaako wano butereevu ku UBC TV nziramu nate okukwaniriza ku UBC Leero. Nze Marion Nakitene ngenda kubanga kutuusaako obutereevu nga bulijjo ngenda kubanga ntandikirawo mu bujjovu. Kantandika ekitundu ekisooka n'ekitundu ky'e Karamoja abakulembeze b'amatwale kye baayitanga zoo olw'okusigalira ennyo emabega kati kikulira ku misinde gyayiriiriye. Bw'otunuulira obulungi enguudo, amalwaliro, ebyenjigiriza byonna olaba nga ebiseera eby'omu maaso byerufu. Emyaka 62 egy'ameefuga g'eggwanga tutunuulidde olugendo Karamoja gyevudde okutuukawo eri kati. Ebbendobendo lya Karamoja likolebwa disitulikiti 9 okuli Moroto, Napak, Kotido, Nakapereperet, Abim, Nabiratuk, Kabong ne Karenga era nga liriraanye amawanga okuli Kenya ne Southern Sudan bumanyiddwa nnyo okulunda ente ez'abaleeterwa aba Ethiopia n'abasuubuzi abaswayiri abaali basuubuza amasanga ne babawa n'emmundu okukuuma ensolo zaabwe. Mu kubasasula Abakaramoja baabawa obukuumi n'okubabuulira wa enjovu gye zaatambuliranga olwo nabo ne batandika okuzisalanga ne batunga amasanga. With their tusks, elephant tusks. And they made some people to carry as slaves. For example, my father, Loreka Isa, he was one of those that was brought by the Arabs. He's from Sudan. He was brought by the Arabs and he was carrying the elephant tusks as a slave. But when they reached Moroto district in Nakiloro, he was able to say, no, I'm not ready for that. So he joined the British, who were already Arabs. Come in the name of ivory traders. I'm told those are the people who introduced the guns in Karamoja, though at a very small amount. But the Karamojong knew how to make the blacksmith using, blacksmiths to prepare the gun, Mu mwaka gwa 1933 omuzungu eyasooka Canon Robert Shepherd Clark yatuuka e Karamoja mu bitundu bya Lotome mu disitulikiti y'e Napak gye baazimba amasinzizo n'amasomero. The British Karamoja in 1908 they started in Napak district in a place, they entered through Napak in a place called Kayepas. Kayepas, there they were confronted by the locals who fought them with the spears when they had the guns, and then they overpowered the people, and they came to a place called Kabukonkoi. That was another confrontation they had. After those battles, they were able to defeat the natives and they marched to Moroto. The junior, and that side was the TTC. That side was primary. The church and the community, we had a Zungu bajja Karamoja mu linnya ly'okubunyisa enjiri n'ebyenjigiriza. Mu kiseera ky'abamatwale Karamoja yamanyikibwa nnyo okubeera ekifo gye baakuumiranga abantu. People see a car, they run to the bush. So simply an illiteracy our people had Karamoja was called a human zoo. It made a human zoo. So it was a special place which had interest. Which was, for which they had interest, ensuring that they help all of what control over Karamoja. Kiseera ng'ameefuga ganaatera okutuuka abakulembeze b'ebika bannabyabufuzi n'abantu abalala baatandika kampeyini y'okuteekateeka abantu okulindirira olunaku. Abazungu baayagala okusigala nga bafuga Karamoja ng'ebitundu bya Uganda ebirala bwe bifuna obwetwaze wabula Milton Obote n'abamatiza okuba wa Uganda yonna weewaava enjogera egamba nti tebajja kulinda Karamoja kulaakulana mu luzungu. We won't wait for Karamoja to develop. Karamoja to be outside of the colonial, independent system. But the British, the Ugandans at that time, I think in Lancaster, they said, Karamoja should not be left behind. But otherwise, they wanted the Karamojong
to be given time for them to remain Karamoja in order for them to have time to develop Karamoja, because it had gone backward, it had remained backward in the rest of the region. Mu mwaka gwa 1976 President Idi Amin Dada yalagira okutta abakaramoja bonna abaali bagaanye okwambala engoye, wabula okusinziira ku bakadde abaliwo kati e Karamoja bagamba ddala Karamoja ekyuse nnyo okuva Uganda lwe yafuna obwetwaze. Mu kiseera kino enguudo ezisinga zaayibwa koolansi okuli Moroto Lokitanyala Soroti Moroto nga n'ezikyakolebwa kati essaawa yonna ziggyibwako enga. Atayagadde kuyita ku luguudo asobola okukozesa ennyonyi namunkanga ng'ayita e Nadunget mu disitulikiti y'e Moroto ne Kidepo Aerodrome e Karenga, ate nga waliwo n'enteekateeka ey'okuzimbawo ekisaawe ky'ennyonyi. Kadde batubuulira engeri ebyenjigiriza gye administration never wanted the Karamojong to be educated. They never wanted them to go to school. They were only allowed to go to school up to junior 2. The moment they are done with junior 2, these Karamojong are given jobs, employment. The moment you are done with your junior 2, you go and look for jobs. That those who were lucky to have gone beyond junior 2 were the people who were smuggled by the by the missionaries, smuggling to other institutions outside Karamoja. We have already realized we have secondary schools by each sub-county, 6 secondary schools. Then there are primary schools by each sub-county, 3 or 2. Health centers. Development coming. We are now hearing government wants a secondary school in every sub-county. Forgetting that, where will they get the children to feed all these secondary schools they will want to have in every sub-county? How many sub-counties do we have? In Moroto alone, we have about 80 sub-counties. Out of the 80 sub-counties means we shall have how many secondary schools? 8 secondary schools. Now, why shall we get these children? And yet children are still in schools. Are still in the villages. Twagadde n'okumanya engeri ebyobulamu gye byalimu n'ebyekiseera kino. In terms of sickness, they used to use the roots of trees. You know, these local herbs. That's what the Karamojong used to. And I think... Of course, the things are near, the facilities are nearer to the communities. Each sub-county has got, but at the time, there are only 2 hospitals I knew. Matany Hospital and Moroto. Karamoja ebadde mu nnyo obukuubagano omuli obubbi bw'ente n'okukozesa emmundu, era gavumenti ekoze ebikwekweto bingi okuggya emmundu mu mikono gy'abantu ba bulijjo mu mwaka gw'2000 okutuusa mu 2006 okutuusa mwaka gwa 2019 obutali butebenkevu lubwaddamu. Mu Julayi wa 2021 ekikwekweto ekyatuumibwa Usalama kwa Wote kyatongozebwa era omwaka nga gumu emabega okutuusa kati waliwo akalembereza. We are realizing good security. Because there is deployment of the army, the patrol to protect the communities. Amakolero okuli erya Mabo Enanyini Dik mu ggombolola y'Erupa, Klinka mu ggombolola ly'e Nadunget ne Tororo Cement Factory gamu kugasobozesezza abatuuze okuweebwa emirimu. Okukulaakulana akasoobo Abakaramoja bakiteeka ku butali butebenkevu obukyaliyo n'enkyukakyuka mu mbeera y'obudde oluusi ereetawo ekyeyo. Abatuuze batubuulidde ebifo n'ebitundu bye bandyagadde bikolebweko basobole okulaakulana. We could motorize the boreholes we have. Then we now irrigate. It's also a solution to fight against this irrigation. You irrigate, you pull to gardens and everything. The government now organized to see on how they have removed the guns. Now they should also disarm children from being there. Let the government use the forces system to grab all the child-going children, bring them to schools, primary schools, by having so many boarding schools all through, boarding schools only. These children are detached from their parents. Orini Ika yakusakidde bino. Weewaawo bo bammemba b'ekibiina ki NRM abawangalira mu ggwanga lya South Africa beegasse ku Uganda okujaguza ameefuga ga Uganda ag'enkaaga mu ebiri. Mu bubaka bwe batiise ssentebe wa NRM South Africa chapter Ismail Luzige basiimye gavumenti ya NRM olw'okukulembera obulungi mu ddembe nga kino kiyambye eggwanga okutambulira ku mulamwa. Ebikujjuko eby'omwaka guno eby'okukuza ameefuga ga Uganda bikwatiddwa mu disitulikiti y'e Busia.
Nabwekityo bannakibiina kye NRM abawangalira mu ggwanga erya South Africa begasse ku baakuno nga bakulembeddwamu Ismail Zike ssentebe waabwe okujaguza n'okuyayozaayoza Uganda olw'okutuuka ku lunaku bwe ruti. Pulezidenti waffe ate national chairman w'ekibiina National Resistance Movement tukuyozaayoza naddala ffe wano mu Southern Africa olwa amakula n'ettendo Uganda lyetuuseeko. Bano bagamba nti Uganda wansi w'obukulembeze bwa NRM balina bingi byetuuseeko mu kaseera kano. Abantu mu Uganda enkulaakulana kuva mu 86 sukaali yali ava Nairobi ng'ava Kenya ng'ava mu mawanga agatuliranye naye kati Uganda eyina surplus. Okulaba nti waliwo enkulaakulana omuntu wa wansi ono otaddewo parish development model omuntu asobola okutandikirako n'enjayo n'abakola n'asobola okulinnya ku ddaala. Ekyo tukwebaza. Ne twebaza mu ebyobulamu mu Uganda okuviira ddala emabega mu 86 waliwo eddwaliro limu Mulago Hospital. Naye kati right now tuyina health center 1, health center 2, health center 3 mu all districts. Bano bagamba nti ng'oggyeko okuba nti ebyenjigiriza ebyobulamu n'ebyenfuna okuba nti bitinta wabula waliwo ebintu bingi ebisaanidde okukyagulizibwako ku lunaku bwe ruti. Nti emirembe Uganda weeri eri stable. Uganda yensi omuntu mwamuvinga emisana n'ekiro, they move day and night. Bakola emisana n'ekiro. Ekitali mu mawanga amalala wano wetuli saawa 12 amaduuka gonna gaba gagudde naye Uganda saawa 12 abanyuka 12 abaddamu batandika butandisi. Kitegeeza tukola 24 hours. Ekyo tukwebaza. Ne twebaza okuleeta okuuma ebyokwerinda mu Uganda ne mu East Africa n'amawanga agatwetoolodde mu East Africa ne mu Africa. Ebikujjuko eby'omwaka guno bikwatiddwa wansi w'omulamwa ogugamba nti okwefumiitiriza n'okwewaayo okulaba nga bakuuma obutiribiri ebyo byonna ebituukiddwako wansi w'olugendo olw'emyaka 62. Weewaawo UBC Leero tukyagenda maaso n'amawulire ag'olunaku olwaleero. Kaakati ye Pulezidenti Yoweri Kaguta Museveni alaze essuubi ku nkyukakyuka ezigenda mu maaso mu mbeera y'abantu mwe bawangaalira n'ebyenfuna. Museveni agamba nti Bannayuganda ebitundu 67 ku buli 100 baliko emirimu gye bakola egivaamu ensimbi era nti kino kiva ku puroguramu gavumenti zezeteekawo eziyamba abantu okuva mu bwavu. Abadde ku mikolo egy'eggwanga egy'ameefuga Uganda kwejagulizza emyaka 66 bukyefuna bwetwaze era omusasi waffe abaddeyo nga tubikulaze na butereevu wano ku mpewo za UBC TV. Katulabe ebivudde eruddeeyo. Engeri gye bategeseemu ebikujjuko by'okujaguza ameefuga g'eggwanga agakuziddwa ku ttendekero lya Busiko Primary Teachers College mu disitulikiti y'e Busia, Pulezidenti Yoweri Museveni gy'aniriziddwa mu ngeri y'enjawulo. Ennyiriri zaalambudde nabo beetegekedde ddala era nga balaze obukugu mu ekyo kye bakola. Nga UPDF ekulembeddemu abakumbye obubaka bwa Pulezidenti abwesigamizza ku kuzimba obugagga mu maka ate n'eggwanga lyennyini okutwalira wamu. You must be following the developments in the world where some actors are aiming at achieving what they call 4-dimensional superiority. Superiority in land forces, superiority in the air, superiority at sea, and superiority in space. Where does that leave Africa? Can Uganda, acting alone, even when it becomes a developed country, be present decisively in these 4 dimensions? Pulezidenti alaze essuubi mu nteekateeka eziteekeddwawo gavumenti okulwanyisa obwavu mu bantu zagambye nti ziyambye ku bannansi anti abaliko emirimu gye bakola egivaamu ensimbi batuuse ku bitundu 67 ku 100. By 1962, only 9% of the homesteads were in the money economy, which means that a whole 91% were outside the money economy.
Being outside the money economy meant poor housing, no education for the children, no clean water, poor nutrition, poor health, and poverty. Kino kiraga lwatu nti eggwanga lirina essuubi okwongera okutondawo emirimu nga wano ebitongole by'obwannannyini byetaaga okwongeramu amaanyi mu kwenyigira mu nteekateeka eno. Okusinziira ku Pulezidenti Museveni, kino mu biseera ebijja kijja kukola kusoomoozebwa kwa Africa ng'ekyokuddamu. The rest of the world was in poverty. Our answer to that question was yes, the Africans needed and deserved prosperity and affluence, just like those mentioned above had achieved. Then the next question was, where then does prosperity come from? Dali okubasiima ebintu ebitali bimu bye bakoze okutwala eggwanga mu maaso okubadde n'omubaka wa Uganda mu Buyindi. Abeetabye ku mukolo gw'ameefuga kubaddeko Pulezidenti wa Central African Republic, omumyuka wa Pulezidenti wa Uganda Jessica Lupo n'abantu abalala mu bitiibwa eby'enjawulo. Ndi Nafka Farida ne Henry Okurut. Weewaawo ate wetukyusa obuufu bw'abategesi b'omukolo ogw'okulamaga ebutima mu ggwanga lya Tanzania ng'eno yaliko Pulezidenti wa Tanzania Mwalimu Nyerere gye yali yasibuka aba Africa Mashariki Fest. Bategezeza ng'enteekateeka bwe zigenda mu maaso abanaakozesa oluguudo baakusimbula ku Lwokutaano luno so nga ab'ennyonyi bakusimbula ku Sande. Bino bikakasiddwa akulira Africa Mashariki bw'abadde alambuuza abantu entambula ezigenda okukozesebwa okutuuka gye bagenda. Mu Julayi wa 2024 aba Africa Mashariki Fest wamu ne gavumenti batongoza enteekateeka ya Twende Butiama egendereddwa mu bannamukago gw'obuvanjuba bwa Africa okulambula akaalamatendo. Omu ku bajjajja ba Africa eyawamu Mwalimu Julius Kambarage Nyerere gy'asibuka. Tugende wa Mwalimu Nyerere okwefumiitiriza okuba ttooki mu lugendo lw'emyaka 25 biki ebituukiddwako, biki ebitusoomoza ng'omukago, era tutemye empenda ki ng'abavubuka n'abakulembeze abali mu buyinza okulaba nti ebirooto n'ebiruubirirwa bya Mwalimu Nyerere ne banne bwe batandika omukago guno bisobola okutuukibwako. Okulamaga kuno okunaabeerawo ng'ennaku z'omwezi 14 omwezi guno ku bbalaza wiiki ejja kukubya koodi era abatesitesi basigazzaamu ebifo bibalirwa ku ngalo. It's my humble appeal to fellow Ugandans, fellow East Africans residing in Uganda to embrace this journey. We still have slots left on the Bombardier, which is a chartered flight, and also on our buses, Chira Motors buses. Okukakasa nti tewakyali kudda mabega. Ono atulambuza ennyonyi ya Uganda Airlines ey'ekika kya Bombardier wamu ne basi za Chira Motors ezinaakozesebwa mu lugendo. Abanaakozesa oluguudo baakukulemberwamu emmotoka za poliisi eziggula ekkubo nga kuliko ne ambulensi. Dr. Muhammad Nsubuga okuva mu Masaka Referral Hospital agamba nti beetegefu okuwa obujjanjabi eri anaabeera abwetaaze. Mu lugendo luno tugenda kutambula n'abantu ab'enjawulo. Abantu ab'enjawulo abo abamu balina bayinza okubamu n'embeera zaabwe ez'obulamu nga za njawulo, okugeza mulimu be tuyinza okutambula nabo nga balinamu obulwadde bwa pressure oba ekirwadde kyonna kyonna ky'omanyi nti obeera ku ddagala buli kaseera konna. Era tusaba abantu be tunaatambula nabo basobole okwanjula obulwadde bwabwe tubeetegekere okubapaakingira pakeji zaabwe z'eddagala. Omugenzi Mwalimu Julius Kambarage Nyerere yafa mu mwaka gwa 1999 ajjukirwa nnyo ng'omu ku baatandikawo omukago gw'amawanga g'obuvanjuba bwa Africa mu mwaka gwa 1967 era yadde gwasasika mu mwaka gwa 1977 naye gwamala ne guzzibwawo mu mwaka gwa 2000. Wano Dr. Tendo wategeereza nti ezimu ku nsonga z'okukubaganyamu ebirowoozo kuliko okunyweza obumu n'obwa Sseruganda mu bannamukago. Obugulumbo obuli mu bukulembeze nti we twogerera essaawa eno tuli amawanga 8 naye amawanga agamu ensalo nzigale, amawanga amalala gazibira abantu b'eggwanga eddala okuyingirayo. Egwo si gwe mutima Mwalimu Nyerere ne bane batandika omukago guno gwe balina. So tugende wa Mwalimu Nyerere okutuula ewaka we yazaalibwa era we yawummuzibwa.
twefumiitirize mu lugendo luno. Omukago ogwasooka gwawangalira emyaka 10 baatuuka ku bingi nnyo. Tuwangadde emyaka 25 mu mukago omupya. Bye tulina okwenyumirizaamu bitono weewaawo nga tekigendererwa kikulu. So kyekitwale wa Mwalimu Nyerere tumujjukire nga ye n'okuba ttooki mu mukago guno n'okola bye tulina okukola. Omukolo ogunaabeerawo ku kyalo Butyama e Mwanza mu Tanzania gusuubirwa okwetabwako nnamwandu w'omugenzi Nyerere, Maria Obote, omukulembeze wa Tanzania kati aliko nga kw'otadde ne b'ofiisa bangi okuva mu mawanga ga Namukago, buli omu mu kiti kye. Twende Butyama. Nze Ivan Juko. Webale nnyo munnaffe Ivan Duko. Kakati twesogga akatale k'ebyensimbi tulabe nate bye batuleetedde. Nkomewo n'ekitundu ekyokubiri tovaawo. Biwagiddwa? Genda ku Google Play oba App Store oteeke Wendy app ku simu yo oba nyiga *229# Wendy wonna w'oli. Bannange mwebale okulaga buyanga Uganda ezanya konge Namboli twabalaga lwaki Namboli bakayita kattiro mwayiwa wa omubiri nga bulijjo kati nga 11 October Uganda Cranes ejja kubanga eyambalagana ne South Sudan wali Namboli sawe mwe yakawungezi ng'ekyoyina okukola leeta fire tuwagira ekitabangawo okugula tiketi nyiga *M65 *2 oba genda mu Momo app onyiga wali buy ticket anti awo etiketi egula emitwalo 2 gyokka bw'osasula kashi eba y'ebiri kitundu ng'ate Namboli ogendera bwerere mu train ecupa za Nairo special 2 ezisooka ziba ku siringi 10,000 bw'ogula ne Momo anti MTN egabudde Uganda Cranes fire MTN fire bikutuusiddwako MTN omuwagizi w'omupiira gwa Uganda namba emu nga tuli wamu tewali kitulema. Amazina ganje ninye Twekwase Ruhanga John Bosco ninduga mu district ya Rukungiri by'umuhanguzi wa miliyoni 16 na Uganda National Rotary nzahangwire urwo mu kuzana *278# ngafuna message erikweka mu by'umuhanguzi nashemererwa konka nabaza kugira ngo ne byabafere sente ziriyo zona bakaziteka ngo nazihangwire. Uganda National Lottery. Dream, play, win. Participants must be 18 years or older. Play responsibly. The Uganda National Lottery is operated by OCTOBE Uganda and regulated by the National Lotteries and Gaming Regulatory Board. In the heart of Uganda, a financial revolution is happening. We were once left out, saving the old-fashioned way, with an unexpected saving spot, keeping it too close for comfort. But now, we found a better way to save and manage money. Download the Wendy app from Google Play or App Store or dial *229#. With Wendy, your money is safe and you can earn interest daily. Visit your Google Play or App Store or dial *229# to register. Wendy Wanawoli.
Omwoleso gaggadde ogutumiddwa East Africa UK Tourism and Culture Expo 2024 guguno nga bakubeerawo ennaku z'omwezi 8 n'ennaku z'omwezi 9 omwezi gwa Novemba 2024 wansi w'omulamwa okuwagira ebyobulambuzi ng'engeri y'okutumbula obumu n'enkulaakulana awo ku WTM London ku Rembrandt Hotel 11th PI South Kensington London SW7 2RS United Kingdom. Tickets abasuubuzi mukyasasula pawundi 10 ate abaneetaba mu mwoleso bakyasasula pawundi 3 okumanya ebisinga okuba ku simu kasaraba 256 787 096 00 oba kasaraba 254 795 806 969 chali ya www.eaukTourismExpo.com okwewandiisa. Kitundu kya kubiri ekya UBC Leero kakitandike n'omubaka wa President mu district y'e Kasanda Feibe Namulindwa ayingidde mu nsonga z'ettaka eziri ku kyalo Kalama mu district y'e Kasanda ng'eno abatuuze balumiriza nannyini ttaka okwagala okubasengula ku bibanja byabwe era nga n'obusuulu takyabukwata. Waliwo abatuuze mu disitulikiti y'e Kasanda abasula ku Tebuuche olw'okutya okusengula okuva ku bibanja byabwe. Naye okuva lwe najja mulimu abantu abadde beekamba okukola ki okubanga basobola okubanga beegula okusinziira bwe baamulaba. Bamira ennumba buli lunaku n'ebiyinja baabikanyuga wali wange nga babikuuza omusigireewo mpoza era sebe kibanja ekyo nakyo gwe wakitunda kwa waliwo yaweerezebwa abatuuze bano ebagaana okuddamu okutunda ebibanja ng'omutaka tamanyi si bwe kiri ekyo twagala kiveeyo bulungi. Omu ku bano ye Margaret Kabateesi ow'emyaka 74. Nsalibwa mwami Ibrahimu Katonda ekangojja naye mbuuza kojja nze nina mayiro 2. Ono nga mutuuze w'oku kyalo Kalama ekisangibwa mu ggombolola y'Emyanzi mu disitulikiti eno y'e Kasanda bamu ku abo abatateredde we basula. Abakulembeze mu kitundu kino nga bakulembeddwa mu mubaka wa pulezidenti mu disitulikiti y'e Kasanda Feibe Namulindwa bayingidde mu nsonga zino. Mu butuufu omutaka oba omusigire mu mitambo gyo gwe wamuteekawo kubanga oluusi n'obusobozi siina bulungi naye nze owa poloti ngenda kukola ntya. Omuntu yenna ajja mu maaso gammwe n'akugamba mbu ye landiroodi alina okuba ng'alina ekyapa oba kopi y'ekyapa ng'eri mmanya ki. Tufunye ba administrator, tufunye abantu bangi nnyo abeerimbise ate ne tufuna n'ebya NASA. Olukiiko luno lwetabiddwamu buli kiisa akwatibwako ensonga eno nga kw'otadde ne nannyini ttaka eryogerwako. Bw'olema okungula tugaba n'ekibanja ky'ontwala bwe kiti nkulekera kitya. Tetulina kigendererwa kigoba muntu ku kibanja kye. Abangi ku bano balumiriza nga bannannyini ettaka lino bwe baganye n'okukwata obusuulu ekintu ekimenya amateeka. Akantu akagamba nti nedda omutaka tayagala busuulu nakawuliddemu ako. Ku nsonga eno ey'obusuulu RDC Namulindwa alinako ebiragiro by'akoze. Bwe bubanga buganja osobola okubutwala ku ki? Ku ggombolola. Naye ensonga lwaki boogera ku ggombolola eno ekyokubanga baamanyanga mbu omuntu yenna oba omuntu omukozi wa gavumenti ali ku ggombolola eyo ddala ku balandiroodi bano abatakola ki be tutamanyi ogenda oyo omukulu oyo w'eggombolola alina obuyinza obusobola okunoonya landiroodi yenna waakola ki waali. Nze Robert Nyango. Weewaawo bannabuyukwe olunaku olwaleero bafunye obujjanjabi obw'obwereere ng'olusiisira lw'ebyobulamu lutegekeddwa aba Yogi Group of Companies enjeru mu disitulikiti y'e Buyukwe. Olusiisira luno lugendereddwamu kuddiza